E aí, Cristiano, tá pronto? Ok, Danilo. Ok. Oi, Danilo, tá ouvindo? Ô, Danilo, tá me ouvindo aí? Tá transmitindo lá já. Ô, Danilo, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Já tá transmitindo já. Ah, então tá. So, we can start. Okay, let me record. We will start right now. Recording in progress. Hello, everybody. We are here for one more public teaching with Jalal and the knowledge seekers. My name is Danilo. I will be your host today. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ensinamento público com o Jalal. Lembrando que isso não é uma aula oficial da Fundação, mas nós estamos aqui para falar estritamente sobre a ciência do plasma. Eu sou o Danilo, vou ser seu apresentador hoje. Ok, Jalal? Okay. Hello, everyone. Good day and good evening, wherever you listen to these teachings. So, the usual question, is there any question need to be answered, or anyone done any of what we suggested from any work in the plasma? With all the variations of CO2, well, is it okay to put chicken wire instead of a zinc? Is it zinc instead of a zinc plate? I'm trying to figure out. I've seen so many different variations. I'm not sure which one to do. What you want it to connect to what? I want it to be CO2. So Yeah, CO2, I need to translate the question, sorry. I'm sorry. A pergunta da nossa amiga é se ela pode usar tela de galinheiro, né, tipo galvanizado, para poder fazer o CO2, ou se tem que usar o zinco mesmo. Ok. when you are using a chicken mash, if you are really 100% sure that it is galvanized, very good galvanized with zinc, then you can use it until it produces CO2 and you take it out. O Jalal falou que se você tiver uma tela de galinheiro ou um material que for muito bem galvanizado, você tem certeza que ele é muito bem galvanizado, você pode usar até ele produzir o CO2 e depois você tira, né, que ele vai comer o zinco. And even that, there is a support of the iron even with your CO2. E mesmo com isso, você vai ter um apoio do ferro até mesmo para o seu CO2. So what do you end up with then? You end up with two. No, you have CO2, but it have a double strength even, let's say it is attached to the iron, which is the basic behind it, the supporter. Você continua tendo CO2, mas ele vai ter uma base dupla, ele vai ter também a base do ferro, que vai ser a base desse material que você está usando. So then that's all you need is those chicken wires, nothing else that's nano. It's just straight into the caustic and that's it. The chicken wire, you do not use it for in caustic, and you use it for CO2 production. You do? Bom, ela perguntou assim, então eu pego a tela de galinheiro, coloco na cáustica, o Jalal falou, não, você não usa a tela de galinheiro com soda cáustica. Look, you need a difference between the plates, which give you atom number of 6 different. Você precisa de dois elementos que te dão uma diferença de 6 entre eles. Which itself give you 6 neutrons. Que isso vai te dar 6 nêutrons. So whatever materials you use, it's make no difference. But
Então, na verdade, não importa qual material que você use, desde que eles tenham uma diferença de 6. Every line of communication, it have its own strength. Toda linha de comunicação tem sua própria força. Look, you are connecting to a human. It's different when you are connecting to the plants, let's say. You are different connection to the animals or the fish. There is line of communication between. Sempre tem uma linha de comunicação, mas elas são diferentes. Por exemplo, uma linha de comunicação entre dois humanos é diferente do que uma linha de comunicação entre um humano e uma planta ou um humano e um animal. So, if you are using the normal nano coated copper, you have to use another plate which give you the difference of 6. Então, se você está usando um cobre nano, você tem que usar uma outra placa do outro lado que a diferença entre eles vai ser 6. And in this case, the best material is zinc, because also you will have a field of the zinc with the CO2, which is connected to the emotion also. Então, nesse caso, o melhor é o zinco, que vai te dar a diferença de 6, e também você vai ter a força do zinco, que é conectada à emoção do homem. Now, you are using galvanized zinc, which is beneath this galvanized zinc, you have iron. E quando você usa esse galvanizado, por baixo dele, por dentro dele, você tem o ferro. So, if you have any weakness in the structure of your galvanized here, now you don't have 6. You will have the 3 and you will have the 9 also. Uhum. Então, se você tem qualquer falha nesse galvanizado, você não vai ter o 6 de diferença, você vai ter uma diferença de 3 e até mesmo de 9. So this have a different behavior and different level. Isso vai te dar um comportamento diferente e um outro nível. Um nível diferente. Look, Mr. Cash always trying to teach all the knowledge seekers, when you are using the CO2, this is it's very weak, that even if it goes in another direction, it will not harm. Quando você usa o CO2, ele é muito fraco. Mesmo quando ele vai até mesmo para outra direção, ele não vai machucar, não vai prejudicar. Because the strongest in the structure is the neutron, and the neutron is give the carbon. So whatever it is here, it's not really harmful because it's weaker. Então, o mais forte que você tem é o N, que está perto do C, do carbono. Então, o que quer que você tenha aqui perto, nesse O2, ele vai ser mais fraco. Por isso, não vai prejudicar. Because it Não vai is ser proton prejudicial. and electron in respect to the neutron. Porque eles são prótons e elétrons com relação ao nêutron, que é esse carbono. But here, if you have in the beginning more than 6 or less than 6, now the neutron, it will have a different behavior. So E agora, se você tem mais de 6 ou menos de 6, o nêutron vai ter um comportamento diferente. you think it is a level of carbon, and it will be a level of, let's say, nitrogen. Então, você vai pensar que vai estar no nível do carbono, mas ele vai estar no nível, por exemplo, de, digamos, nitrogênio. That means if you are connecting to one place, let's say you are targeting this area, now maybe this is targeting from here to here because it have a wider spectrum. Então, talvez você queira estar focando essa área específica, mas agora ele pode estar com um espectro mais amplo e estar focando lá de baixo até lá em cima. And this is it's not in your expectation. E isso não estava na sua expectativa, você não estava esperando isso. I think with the basic answers, it's better to stick with what the foundation putting out. Então, eu acho que com os GANs básicos é melhor você
ficar com o que a fundação está ensinando. Is it okay, Gil? Sorry, it takes a second to get to my button was there. So basically then I have a nano-coated copper and a zinc plate, if I'm being correct. Yes. And is that the one where are we going to use caustic first to nano coat our copper coil, or can we just use the fire? Então, ela perguntou se, no caso, tem que fazer o nanorevestimento com fogo. I don't understand what was the question. Jalal, I'm not sure if the actual question in the beginning was even about the cup or it was about the chicken mesh to be put into the caustic to start the nano coating process. Okay. Okay. Yes. Thank you. I wrote that in the chat like 5 minutes ago. Então, a We pergunta, forget na verdade, era se ela pode colocar a tela de galinheiro dentro do ambiente cáustico para poder nanorevestir. Oh, sorry, Jill. You are sleepy and I feel sleepy, so that's why we ended. And a misunderstanding. Look, let's see. We are using the mash down only to give when we nanocoat our coppers or whatever we nanocoat here, that we give a small understanding of the energy which this one will behave. What do you mean, Jalal? Okay, because there is a mash iron here. When you put a caustic and you make a nano coating, bar to a gas, it will convert direct to energy. It will be part of the structure. Why this will go out? Pessoal, tem que cuidar dos microfones aí, pessoal. Tem bastante gente com o microfone aberto. Guys, I need you to help me with the microphone because I'm on the smartphone. I liked number 1. Yeah, can you start again, Jalal? I cannot start again because now it's coming out. The annotation is not coming out. Look, it's going on. Use your finger. No, the options Oh. don't sometimes it don't, Do you want me to share again? Okay, let me share again. Try now, Jalal. okay. Look, you take a normal plastic, nothing in it, and you put your copper. Você pega And uma caixa. You put Yeah, go. your NaOH and you put your water and you make the nano coating. Então você pega uma caixa de plástico, coloca soda cáustica, água, um fio de cobre ali dentro e você faz seu nanorevestimento. Same thing, but here you used a mash. E aqui é a mesma coisa, mas você está usando uma tela de galinheiro no fundo. The same thing, nano, NaOH, caustic, and water. And what is the difference between the two? E aqui a mesma coisa, põe a soda cáustica, a água. E qual é a diferença entre os dois? You will get a copper with nano, both ways, both of them. Você vai ter um cobre nano em ambos os casos. Number 1 and number 2. Let me put number 2
and number 1. What do you think? What is the difference now between 1 and 2? Então, qual a diferença agora entre o 1 e o 2? It's only they are similar, but now you have energy of behavior added to your nanocoated. Eles são similares, mas agora você tem uma energia de comportamento que está junto ao seu nanorevestimento agora. This is a doctor and this is a doctor, no different. But this one, he have more in his area, which is in respect to handle more than 2 or 3 different cases. Então, ambos são médicos, mas o número 2, ele consegue atender 2 ou 3 casos a mais. You know, it have more spectrum in the behavior to deal with the position where you wanted to behave. Ele Let's tem um say- espectro, ele tem um espectro maior para poder agir na posição que você gostaria. Let's say if I want this nano-coated copper in energy, I will use this one better. Então, se eu quero esse cobre nano para usar com um dispositivo de energia, é melhor eu usar o número 2. Because here I added information to behave. Porque aqui eu adicionei uma informação para que faça com que ele se comporte de determinada maneira. That's why he said, when you go and you make your nano-coating, you need to know exactly what you are doing. Por isso que quando você faz o seu nano, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. What kind of plastic, what kind of water, what kind of whatever you put here, what kind of caustic, even what kind of material you are using. Você tem que saber qual tipo de soda cáustica que você está usando, qual tipo de água, qual tipo de plástico da caixa, qual tipo de material que você coloca dentro. It's a creation. É uma criação. The matter state, it have a soul. Now we are using this soul for what? O estado do material tem uma alma e agora você está usando essa alma. Mas para quê? You are taking this nano-coated and you put it in the drawer and you left it. No, you have to take responsibility. Por isso que você tem que tomar responsabilidade pelo que você está fazendo. And how many of us, we consider everything is a living being and we consider how we are dealing with. E quantos de nós considera tudo como sendo um ser vivo e como que nós lidamos com isso? Sometimes we buy something and we never use it, never in life. So what a waste of time and energy and existence and money. Às vezes a gente compra algo e nunca usa na vida. Então, que desperdício de vida, quer dizer, de dinheiro, de tempo. You know where is this? Sometimes when you buy food and you put it in the fridge and you keep it for 1 week, 10 days, and no one use it, and you go and you throw it. Sabe quando você compra água e põe no freezer e ninguém usa, depois você joga fora? Like this one, this Jalal, you can if see I may, the thousands. what about the CH bonds in the plastic itself? In the beginning, when you start your first caustic, or then later when your caustic box is nano-coated from the Yes, inside itself? yes. We Even have the question in the chat. yes, exactly. This is also will be part of your information in your nanocoat. Ele disse assim, e que tal esse CH do plástico do qual você está revestindo, se você está usando ele pela primeira vez, ou se você já usou. O Jalal disse sim, isso também vai ser parte do seu revestimento. Look,
thank you for this reminding. This nano coating, what you are doing in another, before Mr. Cash, they do it for millions in a special laboratories and special environment with the vacuum condition and whatever G forces, and it costed millions. And what you are doing in costed, it costed cents. O Jalal disse que esse nano revestimento, antes do Cash ensinar a gente, eles já faziam nos laboratórios e custava milhões para eles fazerem. Eles colocavam zero gravidade, colocava vácuo em diferentes gravidades e custava milhões para eles. E agora a gente gasta centavos para fazer. But if you do it in a controlled environment, due to your control, you will have a very good success in what you are doing. Então, se você faz no ambiente controlado, se você controlar esse ambiente, cada aspecto, você vai ter uma taxa de sucesso maior no que você quer fazer. It is now all of us, we are in the what you call it, the nursery. So even when you're doing wrong, it's not wrong. It's a learning process. But really, Então, if you go with this teaching for the professionals, no way, there's no mistake. Cannot be any mistake, because every cell in your body, it need to be considered. Its level, and you do not touch something which is not needed to be touched. O Jalal disse assim, a gente está ainda no jardim da infância, né? Estamos aprendendo bem no comecinho, mas quando a gente for ao nível mais profissional, você tem que levar em conta tudo, porque quando você quer ir para algo específico do seu corpo, você quer trabalhar com aquilo, você não quer que o resto seja tocado. I'm telling you, nothing happened just for happen. Today, I have private teachings and listened to Mr. Cash, and in this private teaching, he said it just this word. He said, your problem, knowledge seekers, you do not take responsibility about what you are doing and what you have in your hand. O Sr. Cash disse no ensinamento que eu vi hoje que o problema com os buscadores é que eles não tomam responsabilidade pelo que eles têm na mão deles. Everything you see, everything you touch, everything you hear, it's come from plasma. So it have a soul in it. Tudo que você vê, ouve ou toca vem do plasma, portanto tem uma alma dentro dele. It's no different than your soul. E absolutamente não tem nenhuma diferença com relação à sua alma. But now this human, we call it a knowledge seeker, now he is learning about the reality, the truth about his existence and the others. E agora os seres humanos, que nós chamamos de buscadores de conhecimento, estão aprendendo a realidade sobre eles e sobre os demais. If I can connect with you, and we can think in one, or we can transfer information from each other without talking, or with a distance, it's no different between you as a plasma. It's not right here. You as a plasma, and the glass, the cup, any, or the chair, absolutely no different, or the tree, absolutely there is no difference. Se eu puder me conectar com você e passar o conhecimento para você a nível de plasma, não tem nenhuma diferença entre você e uma caixa, ou um copo, ou uma cadeira, ou uma árvore. Here, you and me, we are using the weakest of the connection, and this is the matter state. We have the emotion, which is higher, and we have the soul, which is higher than the higher.
Então, aqui nós estamos usando o mais baixo do plasma, que é a parte física, mas também nós temos algo mais elevado, que é a emoção, e algo mais elevado ainda, que é a alma. So if we enter the level of the emotion, and that is the fields, huh? So do you think this cup or this chair or this tree, they do not have fields? Se a gente entrar no campo da emoção, que significa os campos, você acha que essa cadeira, ou esse copo, ou aquela árvore não tem campos também? And, and I think every stone beneath your foot have a soul, and it can say no, die, ow, ouch, when you walk. E eu acho Yeah, que really. cada pedra embaixo do seu pé tem uma alma, e cada vez que você pisa, elas fazem ai, ui, ai. So what you will do? Então, o que você vai fazer? You have to fly then. Então, você vai ter que voar. So what about the soul? Então, que tal sobre a alma? Are we really fit for such a experience? Can you imagine? Você consegue se imaginar em tal experiência? Everything here near you, they are talking to you. My God. Já imaginou tudo e qualquer coisa perto de você, falando com você? Or you can feel everything happen. No. That's why the man made this shielding, make this filter for what he He can want to connect see. to. Yes, yeah. É por isso que o homem cria esse escudo ao redor dele, para ele ver só o que ele quer ver, para ele se conectar só com o que ele quer se conectar. You know, if we see now in the TV or in the streets, all these emotions, you know, and it's touch you. So what about all the humans? What about all the trees? What about the all animals? What are they suffering? Or you hear the crack inside one mouse, he's eating there, and someone is calling, why you now? Ouch, eat Hmm. in his mouth. What you will do? The But this one soul will eater. not come just like this. No. I think collective, we all will be mature to this position. All we will come at one time. O Jalal falou assim, se você liga a TV e você consegue sentir a emoção do que está passando lá, imagina o tanto de plantas e animais, imagina as pessoas mastigando e você ouvindo os gritos dentro da boca delas, ui, ai. E ele disse assim, Jalal, que nós vamos alcançar esse nível, mas coletivamente. At least I think it will not happen here in Earth. No way. It's hell, man. It's hell. Yeah, if you can feel each one pain and each one problem. This is why we shield, Jalal, because we don't want to hear the suffering. Yes, of course. We do not want to hear the voice of the banana when we eat, or the meat when we eat, or the chicken, or no. Por isso que a gente cria essa barreira, esse escudo. A gente não quer ouvir o sofrimento da banana que a gente come, da galinha que a gente come. O Jalal disse que ele acha que isso vai acontecer, mas não aqui na Terra. But don't we end up, I mean, if there's fields, there's a soul somewhere there. And no matter what we do, we're going to take from something. Yeah, it's better to direct connect to the soul. It's better because in the soul level, there is no this what you call physicality and emotions. Por isso que o Jalal disse assim, por isso que é melhor você se conectar a nível da alma, porque não tem a fisicalidade e essas emoções. Absolutely, there is no such a thing called pain or need or whatever. Give and take. Não existe dor nem necessidade, existe apenas dar e pegar. It's amazing, you know, when really you think about it, and then you say, "Oh, wait a minute, I don't want to involve."
because I am not ready now. I am not ready to. You know, could you could eat from the Buddha and he would not care, but anyone else will definitely suffer if you eat from their living physical body. Let me tell you something. You know, when you breathe, you are breathing an entity, my dear. O Jalal disse assim: sabe quando você respira, você está respirando uma entidade, meu querido. So what about that? Yeah, we can't see all the entities that are up above us. There's, I mean, and in and around us. So But so- even in the light, you have soul. Everything, everywhere. Eu perguntei assim, então até na luz tem alma? Ele falou sim, em tudo, em todo lugar. It's everywhere, you know. Uhum. But if you accommodate, that means you have your own gravitational magnetical fields, which is shield you from everything, unless you want to, let's say, I want to interact with Danielo only. So only Danielo, which is can be interact with. Nothing else, nothing more. Shielding. Então você cria uma barreira e diz assim, bom, eu quero interagir só com o Danilo. Daí eu interajo só com ele e eu não percebo nada mais. It is what we developed here, you know. This what we call the emotions, and such emotions. Maybe there is some benefit from it in the future, because Mr. Kai said you all will be messengers. All this humanity, one day they will be messengers for another civilization, which they will come to the same position we are. So you must teach them how not to become like us, because we experienced it before them. So we will you know, prevent them to become like us. Don't create religion, guys. It's not a religion. No. Sorry, Jalal, if I may, what you just said is you can keep killing animals because when you are breathing, you are also killing souls. Okay, Yes. I need 1 second to translate what Jalal just said. I need 1 second, guys. O Jalal disse assim, Sure. pessoal, o Cash disse que até essas emoções nós vamos tirar proveito disso, que um dia a humanidade vai se tornar mensageiros para outras civilizações, para outros povos, e nós seremos os mensageiros da paz. Nós vamos falar para ele, olha, não vai por aí não vai dar certo, tal. Okay, if you want to continue the thinking, what did you say? Again? Can you repeat? Yes, again, repeat it, please. Who I is just from Kay? what you said before, I thought that what you said was basically, oh no, when you are breathing, you are also killing souls. So that concludes into it's okay to eat animals because it's just the same. Então, And this is definitely not what Mr. Cash says. o Daniel falou assim, então eu posso concluir que quando eu respiro eu estou matando almas, então tá tudo bem se eu matar um animal, mas parece que não é o que o Sr. Cash disse. No, you are here on Earth. Earth have its own condition, and your physicality it's have its own condition. So you have to learn how you come out of this position, and you do not repeat it in another position. Então, a Terra tem sua própria condição, a fisicalidade tem sua própria condição. Você tem que aprender como sair dessa condição e não repetir em outro lugar, em outra condição. You are allowed to behave like this, and you can learn better because this is a school. Você é permitido a você se comportar assim e você pode aprender a ser melhor porque isso é uma escola. Outside the school, this behavior, what we are doing here, it will not happen. No one will allow this eating and killing and abusing. No way. Fora da escola, ninguém vai permitir esse comportamento que tem aqui na escola, como matar, como abusar, mentir. So if you are going to another, let's say, space, you are going out of this space, you will not have physicality.
Então, se você está indo para fora do espaço, né, para fora da Terra, você não vai ter uma fisicalidade. And even you will not have this emotion. Também você não vai ter essa emoção. And even you will not have this soul. E até mesmo você não vai ter essa alma. You have to elevate. You have to change. Você tem que elevar, você tem que mudar. Or you will go in a spaceship which is closed, and you have maybe 1 meter diameter in your spaceship, and you have a window, and you can see, but you cannot touch. You cannot live in that position. You Only live the in spaceship. a aquarium. Yeah. Let's say submarine. Yeah. You cannot feel what's there, and you cannot swim. You cannot. Uhum. Então, caso contrário, caso você queira ir na fisicalidade, você vai criar uma espaçonave de alguns metros de diâmetro e você não vai interagir, você vai estar como num submarino. Você não vai poder nadar, você vai ficar no seu ambiente ali. But it is. Yes, that's all along my understanding again now. I think we just got lost in translation there for a second. Mr. Cash is still eating, huh? O Jalal disse, o Sr. Cash ainda come, não é? And he's still drinking, and he's still breathing. E ele ainda bebe e respira. It is the position of this earth, and this position of our physicality and emotion and soul. É a posição dessa terra e da nossa fisicalidade, da nossa emoção e alma. So you need to learn, practice, that when you go to the other position, you know what to do. You Então are você tem que already have the information. You have already changed the soul. Then you can interact with the space due to their environment. Então você tem que praticar, porque até lá você já vai ter a informação e você vai poder ir para lá e mudar a sua alma e poder interagir de acordo com o ambiente. I think There is a purpose. There is a purpose of existence. If you succeed with this purpose of existence, that's okay. Tem um propósito para existir. Tem um propósito para essa existência. Se você tiver sucesso com isso, tá ok. I'm just thinking that I try to make it very clear the difference between killing and a symbiotic relationship. Like when we're breathing, we will not necessarily be killing. We will be in a relationship that is a natural relationship. But when it comes to it may be very beneficial to us. You want to make it easy for you to it is, and I want to make it easy for me also, because I am living the situation. I am trying to learn. I'm trying to produce something which is better than before. Let's say in the food, we are trying to do something better with the water. We are trying to do something better with the breathing, and this is all will add. You are here for millions of years of this position, so you cannot change it in one day. No way. Você tá aqui nessa posição por milhares de anos, você não consegue mudar de um dia para o outro. Okay? Some of it is not, some of it is not causing harm. It's a relationship that works for both. So, How? Because the one, let's say we're breathing in. Wait. It's not only breathing. Wait, you are eating and drinking and breathing. Okay. No, I'm not talking about that at the moment. I just want to clarify this one thing. When we're in a symbiotic relationship, we have evolved that way. We help each other.
Okay, and it seems to me that when I go with my knife and I want to kill that animal and drink the blood and everything, it's somehow well, it's been forced, it's caused pain, it's doing all kinds What of things what that are unnatural. uh what about And your walking, body? You know, your body kills a lot of stuff inside. You know, when you have virus or other thing, your Or body need to bacteria, protect you. or Yeah, bacteria, which you is are coming in killing to and survive. breathing. What you are Is doing? natural. but then what happens, okay, when something is dying, like for example, the leaves on the plants. Gianni, I think, was talking about this. There's a time when the plant dies, and that's when you will maybe take the leaf or whatever. Now I lost my train of thought. Okay, with regards to killing, I think we need to learn how to go like the First Nations people used to. I even practiced it when I went hiking. You learn how to walk so you don't make any noise. It's very soft, Okay, and okay. Well, you can just do one it. second. 1 second. 1 second. Why don't you ask for this source of energy and see who Yes, give you without killing, without stealing, I do and you actually appreciate ask. this energy because you will give in this regard. You will give from your emotion and you will give from your Mhm. soul. Yes, I think we can do that, and it's just I know I do it in some things, but you're not aware that, hey, we can do it with everything. Yes, we need to learn. That's all. But I already kind of learned it, being around all the plants and everything from a childhood. So, and also being taught how to walk in the woods, and you're quiet and you don't stomp on everything. You try to work with the path and everything. It's just a way of being when you're in And nature. you didn't graduate until now? I didn't know I graduated. if you die, you will graduate. So No, you're I'm still not living. planning on. I don't. I'm not planning on leaving for a few hundred years. Well, except I want to travel with my soul. Yes, here and there, and You now you and may come back. also wonder if death is actually an end of a cycle and if birth is actually the beginning of a cycle. Like just ponder about that for a moment, if that is really so, or that there could be a different cycle altogether that ties those two together. If there is no time and space, so what is between and heartbeat? What is between tick and tack? There is a time. Eternity. So Uh, okay, I need to There's no translate. Yeah, time. Remember? Jill, let him translate. yeah. Sorry. Pessoal, é o seguinte, ela estava dizendo que talvez seja uma relação simbiótica entre a nossa respiração e a gente e tal. Aí eles entraram numa discussão aí eu sei que por último o Jalal disse assim, o rapaz perguntou assim, mas eu fiquei pensando aqui se a morte realmente é o fim e o nascimento é o início. Aí o Jalal disse assim, o que existe entre uma batida do seu coração e a próxima batida? Existe a eternidade. Okay, Jalal, if you want to talk more about the tic-tac and eternity between. No, it in reality, you want to just stand still, make a magra positioning for you, where you are from everything here, from the history, from the past, from now, and from the future, where you are in reality. And then start to do good. That's all. O Jalal disse assim, tudo que você tem que fazer é ficar parado, achar uma posição mais grave, perceber onde você está com relação ao presente, passado, futuro e apenas fazer o bem. If you need to eat, just ask for this energy, and when you have it, by buying it or taking it or whatever, just appreciate this sort of energy. Or shooting it.
No, Yeah, no shooting, no guns, no nothing. That's what I think is the violence. I think that if we you learn how no to no ask, no. Wait. Look, you need to understand one thing. As you take, you will give. So are you prepared to give only in the physicality terms, or you will give in the emotion, or you will give from the soul? This is very a big question. No one can answer it, only you. If you Bom, o Jalal, understand, if you understand the value and the wealth in each level, so how much you want to give. Then então, o you can Jalal disse, shoot, you can use the knife, you can hang it with your hands, you can open your mouth. It's make no difference how much you prepare to give, because you will give 3 times when you take. o Jalal disse assim, tudo depende do quanto você está preparado em pagar, em devolver, porque quando você pega, você tem que devolver. Quando você pega, você dá. Então, tudo depende do quanto você está preparado. E para dar não só fisicamente, mas a nível de emoção e a nível de alma. Porque quando você pega, quando você pedir permissão, você tem que devolver 3 vezes mais. You know this word they're saying, don't do for the others where you don't want the others to do to you. yeah, Sabe don't aquela frase, do unto others as you want them to do unto you. Okay. não faça para os outros o que você não quer que façam com você? Let's say, you know, this is really very good in thinking. It make you think. Let's say you killed an animal or plants or man or whatever, and you didn't pay. What do you think it will happen? Digamos que você mate uma planta, um animal e o que quer que seja, e daí você não paga por isso. O que você acha que vai acontecer? The next cycle, if you are allowed to be live in, it's due to your strength. O próximo ciclo, será que você vai ser permitido a viver nele? Porque é de acordo com a sua força. And there is always balance of books. E sempre os livros se equilibram. And if you cannot pay from your soul, what will happen? You have to come back, and you will come back to pay. Se você não pode pagar da sua alma, então você vai ter que voltar. E aí você vai voltar para pagar. And you know what? This pay, it could be a shape of a chicken, or a shape of an apple, or a shape of a A bird, rock, a rock, a fish, E esse whatever, pagamento a mouse, pode ser na forma de uma galinha, de um rato, de uma pedra. or a dog. You see, they love the dogs, but some nations they eat the dog. So Ou Well, como cachorro, né? what Eles you will amam. do? Vocês amam cachorro, mas tem nações que comem cachorro. So in reality, we are not judging. Really, we are not judging. But as Mr. Cass said, in a space there is what it called soup of the fields. mhm, So even here, if you see all these animals or whatever is here, it is an energy soup for us, for everything, everyone eating everyone. Então, como o Cash diz, no espaço tem a sopa de campos. Então, esses animais que estão aqui é como se fosse sopa de campos aqui. É todo mundo comendo todo mundo. And what if it's the same thing? What is up there in the space? Soup of fields, energies for everyone he can take, and here. But do they take in the space? You will beg them to take you with them. You will beg them to be part of them, but no one will take because no one need. E no why does espaço, no one eat? você pagaria para eles comerem você, mas ninguém vai te comer porque eles não precisam disso. What you said, John? Você imploraria para fazer parte deles. Ok, Gail?
Why will no one need in space? No one need, because it is a very weak level of fields. Por que que ninguém precisa no espaço? Ela perguntou. Ele falou, ninguém precisa porque são campos muito fracos. If you cannot create or join a creation, you will be in this soup. You will be part Se of vo- the soup. Se você não cria ou não pode fazer parte de uma criação, você acaba fazendo parte dessa sopa de campos. Right. I remember one thing I did, which was very wrong. I killed a little snake, which was killing a little lizard. And you know that the animals did not come nearby me for a year. They used to come and pass by the little outhouse where toilet was and everything and look at me and chirp. After I did that, not one animal or bird would come near me. I had to apologize so many times. I'm not joking. It was awful. And I felt so bad. So I don't know how you, I mean, I guess because I felt sorry for the lizard, but that was not my business at that time. So I did wrong. The energy is disturbed. And that's why I was talking about us taking a knife and stabbing something and then, blood pouring out and pain and everything else. There must be a better way of doing it. And what about having a little Malgrav under our heels? Let me ask you guys, do you think this cycle of the earth started wrong? This is why we are vampires. We need to kill to survive. Okay, I need to translate her and I will translate my Sorry. question. Ela disse assim, pessoal, que uma vez ela viu uma cobra comendo um lagarto e ela foi lá e matou essa cobra, que ela ficou com dó do lagarto. E aí nenhum animal se aproximou dela assim por um ano, que os animais sempre chegavam perto dela, passavam embaixo da perna dela. Aí eu perguntei para eles assim, vocês acham que esse ciclo aqui do planeta Terra começou errado, porque nós somos de certa forma todos vampiros, né, e temos que matar para viver? So, what do you say about my question? Let me say one thing here. Everything happens to everyone exactly on the level what they need to learn, but also on the level what they are able to handle. That's my take on that. Tudo acontece no nível que você precisa aprender e no nível que você consegue lidar com isso. É o que o nosso amigo, acho que é o Daniel, respondeu. For yourself, try to be happy. O Jalal disse assim, para você, tente ser feliz. Because now, as a knowledge seeker, I think from all this teaching of Mr. Cash, I think now you know what is the truth. You know where you are going. E todos esses anos com o Sr. Cash, eu acho que agora você sabe a verdade e sabe para onde você está indo. And you have all the knowledge and the tools which will help you to succeed. Você tem todas as ferramentas e o conhecimento que vai te ajudar a ter sucesso. This is as one, you know. What do you mean as one? As you only. So if you can add to the others, that means you serve the others, that will be very good because it will add to your soul. Então, eu estou falando disso a nível de você apenas, né? De você como um ser, tipo assim, de você sozinho. Mas então, por outro lado, se você aprender a servir os outros, isso vai somar, isso vai beneficiar a sua alma. As you know, as just now said, how much you can handle. Como eu disse agora há pouco, quanto você pode lidar? Because more you can handle, more responsibility you will be given, a bigger soul. Porque com quanto mais você puder lidar, mais responsabilidade vai ser te dada, ou seja, uma alma maior. So the sun created all this solar system because it was a bigger soul, and how it handled this solar system. Então Look to the creation. O Sol criou toda essa criação do sistema solar, porque ele era uma alma grande. E como que ele lidou com isso? Olhe para a criação.
but always there is some beauty in it. Always There is what? beauty Ah, in this mas creation. sempre tem uma beleza nessa criação. There is some fields of love and care and everything and creative. Sempre tem campos de amor, cuidado, de criatividade. Only one thing. Just give them the energy for food. You will solve 99% of this problem. What do you mean, Jalal, Jalal? I think the question was like one level below that, first to deal with their own personal problems, which means to learn that you have to set your boundaries, you have to be able to say no, and be Why able you have to say to no? Okay. Why you have to say no? For what? Not to give, for example, or not to help, or not to serve, or not to love, or not to no, care. no, none of that, of course. You see, it is from one perspective to the another. Pardon. What was the original question again? The original question was, do you think this cycle of the earth started wrong with the wrong soul, the not perfect soul, because we are all vampires on this planet? I mean, we, you, me, the lion, everybody. No, absolutely not. Even if it is so, now we are 100 million times better than before. Bom, o Jalal disse assim, sobre a sua pergunta, eu acho que não, porque mesmo que seja assim, né, que nós sejamos vampiros, mas agora nós estamos 1 milhão de vezes melhor, né, com esse conhecimento. Now we care, now we love, not like before. Just look to the history. Agora a Killing, gente se wars, and abuse everywhere, every second. yeah. Agora a gente se importa, a gente cuida, né? Dá uma olhada para a história da humanidade, morte, abuso por todo lado. We are really elevated to the position where we can be accepted by the universal community, and we did accepted by universal community. Nós nos elevamos a uma posição que nós fomos aceitos pela comunidade universal. So don't worry, really. Então Try não your se best. preocupe, Try your best. That's all. tente dar o seu melhor, isso é tudo. Don't look to the past. Don't look to what happens, because it happens there and finished. Now, what you're gonna do next second, and Não how olhe you're gonna para behave. não olhe para o passado, né? O que aconteceu, aconteceu, e olhe para o futuro, como que você quer que seja, como você vai se comportar. And I love what Mr. said. We are here to enjoy, and I put this in my mind. We are here to enjoy. So without harming any entity I can interact with. The one which is I do not interact, that means I do not aware about it. So I'm not aware about it. O Sr. Cash disse que a gente está aqui para aproveitar, para curtir essa vida. Então a gente pode curtir sem prejudicar as outras criaturas. And you can also elevate everything you touch, everything you eat, everything you drink, and everything you breathe. E também você pode elevar tudo que você come, tudo que você bebe ou respira. When you eat, just appreciate this sort of energy and be thankful for it. Quando você come, você apenas aprecia e agradece, seja grato por ela. Everyone shared one point of energy for this food to come to you.
Todo mundo compartilhou um pouco da sua energia para essa comida chegar até você. So why I consider it waste of energy and time and whatever. So I appreciate all of them from the beginning to the end. Então, por que que eu vou considerar um desperdício de energia, ou seja lá o que for? Por isso eu agradeço do começo ao fim. And what cost you? Nothing. You are working in the level of the soul. Isso não vai te custar nada, porque você está trabalhando no nível da alma. Is it bad when you thank someone for give you something, make something for you? No, it's not bad. Será que é ruim quando você agradece quando alguém te dá alguma coisa? Não. Okay. I opened in this week a new thing, and really I would like to share this with you. You want me to clear? I can do it, maybe. I heard a lot of you saying some monk he done this and he elevated, and some group they done something, meditate or whatever. What is the purpose of what? You're talking about levitation? Everything. Ah, o Jalal disse assim, eu ouvi falar que tem um guru que faz meditação, consegue levitar e que alguns grupos estão fazendo algumas coisas. Qual que é o propósito disso? You have physicality, Você tem a fisicalidade, you have emotion, a emoção and you have a soul. e a alma. Physicality is attached to the physicality, to the earth. Fisicalidade está atrelada ao planeta Terra. Emotion is attached to the physicality and the environment. A emoção está atrelada à fisicalidade e ao ambiente. The soul have to be in this position because have nowhere to go, A alma tem que estar nessa posição porque ela não tem para onde ir. because it is the create by this two Porque ela foi, plates. criada por por essas duas placas. So have nothing, have no say. Então ela não tem o que dizer. Now, you stay as a monk and you study for 15 and 20 and 30 years to levitate. Então você vai como um monge, estuda por 20, 30 anos para levitar. You are using this kind of study to attach detach the physicality and try to go in the emotion, to use the emotion strength. Você está tentando usar esse tipo de ensino para desapegar da fisicalidade e ir para a força da emoção? Or this group, they are attached themselves to one circle of knowledge and that's it. Será que esse grupo está se prendendo a um tipo de conhecimento e é isso? You know, in the Kasha Foundation, they done a lot of things. They give us the reactors. Na Fundação Cash eles fazem muitas coisas, eles nos deram os reatores, The two reactors, they are already flown with it. already what? Flow with it. They flied with it. The Dos two dois Iranian reactors. Os dois reatores iranianos que eles voaram com ele, Or the other knowledge of the horizontal unit or the vertical unit. a unidade horizontal e vertical. All whatever you see from all this creation, you have it. Tudo que você vê de toda essa criação, você tem isso. Why don't you start to use it?
Por que você não começa a usar? The same thing, what you doing here, doing here, doing here, doing here, star formations, or whatever, batches, whatever, you have it. So why don't you use it? Todos esses dispositivos você tem dentro de você, emplastros, dispositivos, formação estelar. Então por que você não usa? Nano coating, you go from the matter state to the plasma state. O nanorevestimento, você vai do estado material para o estado de plasma. It is the transition between the matter and the GANs. Ele é a transição entre a matéria e o GANS. Nano. É o nano. It's the same thing. E é a Matter. mesma coisa. Matter equal to physicality, Matéria é igual à What? fisicalidade. you already have. Nano Você já tem. equal to the emotion, Nano é igual à emoção. and GANs is equal to the soul. E o GANS é igual à alma. Now, how I separate the matter to be in the plasma condition? I make nano. Então, como eu separo a matéria para estar na condição de plasma? Eu faço um nano? Why don't you make nano? Então, por que você não faz o nano? Make a plate. Don't forget, every plate have its own condition and interaction. Pegue uma placa. Não se esqueça que cada placa tem sua própria condição de interação. Nano coat this plate Nano revista essa placa. and stand above it. Fique em cima dela. Here he is trying his best to create at maximum 50% detached physicality. Aqui o monge está dando o máximo para conseguir no máximo desapegar 50% da fisicalidade. These guys, they are already attached to the physicality, but they are using the soul of physicality. This is earth, and they try to touch the emotion. Esses caras aqui estão tentando tocar a emoção. And these guys, they attached to the emotion, they left the physicality, and they are trying to touch the soul. Esses aqui deixaram a fisicalidade e estão tentando tocar a alma. Just let them go, because they need the time and years and something a closed circle, let's say. It's a closed circle. Então, deixe esses caras ir, porque isso é um círculo fechado. But this one is open. What you are using here, it's open. Mas o que você está usando aqui está aberto. When you use nano materials, what you do, Quando você usa nanomateriais, o que você faz? you separate the physicality from the matter state. Você separa a fisicalidade do estado material. Now you have more opportunity to use your emotion with your physicality. Agora você tem mais oportunidade de usar a sua emoção com a sua fisicalidade. Because now you are not grounded to the earth, matter state. Yes. Porque agora, eu perguntei assim, porque agora você não está mais aterrado no estado da fisicalidade do chão? Ele falou sim, exatamente. This is what you do in the sleeping time. You let go the physicality to be in the second position, and you are using the emotion.
E é isso que você faz quando você dorme. Você De um deixa lado, tem ir a gente que não viaja. fisicalidade para trabalhar com a emoção. But here you do not have control of physicality because you sleep. Mas aqui você não tem controle da fisicalidade porque você dorme. But here, if you are using the nano, there is a lot of shapes and forms to the nano. E aqui você está usando o nano e tem várias formas e maneiras de fazer nano. And today in the reactor group, they understand what they have to do. E hoje no grupo de reator do Rick, eles entendem o que eles têm que fazer. Now you are using the emotion, but in the control of physicality, of awareness. Agora você está usando a emoção, mas com o controle da fisicalidade, com a consciência da fisicalidade. So you have the reactors, you have the star formations, you have the whatever you want to call it, and you have the souls of the physicality, souls of the emotion, whatever. All these beautiful reactors. Então você já tem dentro de você todos esses reatores, formações estelares, dispositivos, as almas, a alma da fisicalidade, a alma da emoção. Now, one of the ways you use a little bit big, what you call it, butt or top or what they call it. You put a chair in it. This one is nano coated. Use what, Jalal? I This missed your word. children the children bath. This is plastic. Swimming Yeah, pool. the little plastic tub for the child Tub. to Yes, tub. Mhm. Where the kid go to the toilet, like a little toilet? No. To have a bath. Ah, To bath. wash. Okay. Yeah. Yeah. I understand. Okay. Now you nano coat it from inside. Você pega como se fosse uma bacia e você não reveste ela por dentro de plástico. You put ganses in it. Você coloca GANs nela. Let me put it in a different color that you understand. Now you bring a chair. Agora você pega uma cadeira And you sit in it e você senta nela. without putting your legs in the ganses. Don't put your legs in the ganses. Sem colocar suas pernas no GANs. Não coloque seu pé diretamente no GANs. A chair of wood. Uma cadeira de madeira. So at least you are in the plasma environment. E pelo menos você vai estar num ambiente de plasma. It's similar to the vertical unit, É similar à unidade vertical. but vertical unit is a higher field of strength, different than what you have here. Mas ela tem um campo de força mais elevado do que você tem aqui. Now you are 100%, you are detached from the matter state. Agora 100% você está desapegado do estado material. So you can do whatever you want. Então você pode fazer o que você quiser. At least you are going one step higher from the Pelo matter menos. state to the plasma state. Pelo menos você está indo um passo acima do estado material em direção ao estado de And plasma. this is exactly what you want. The separation between the ganses and the matter. É exatamente o que você quer, a separação entre os GANs e a matéria. Because you are ganses. Porque você é GANs. A ganses which is attached itself to the matter state. GANs que está apegado ao estado da matéria. Or you make
a plastic plate, you nano coat, Ou você pega uma placa de plástico e não reveste. and you try to stand in it, but do not touch with your feet. Tenta ficar em cima dela, mas não toque ela com seu pé. The nanomaterials. Não toque o nanomaterial. Just add another plastic foliar above it, and you stand in it. Coloca um outro plástico em cima e fica em cima dele. You remember when Mr. Cash he speak about the reactors, he said you separate the reactors from the ground by putting the nanomaterials. Lembra quando o Cash falou que você tem que separar os reatores do chão? And this is a very big step for you to achieve more than in the physicality. Isso é um grande passo para você alcançar mais na fisicalidade. So I hope for next week someone will do it. Então espero que alguém faça isso para a próxima semana. Why not nanocoat a plate of copper? Whatever you use, I'm telling you, whatever you use. But don't put your feet in the nano. Just put something. Can I put my shoes? Yes, you can. Bom, eu perguntei para ele assim, por que não revestir uma placa de cobre? Ele falou, não, qualquer coisa você pode não revestir, só não toque diretamente o material. Aí eu falei, então eu posso pôr o tênis? Ele falou, sim. But be careful, you do not destroy the nanos. Mas tenha cuidado para não destruir o nano. Doesn't it, I mean, the shoe gets wet and then you're actually in the nano. No, we are saying here just nano. We are not speaking about this one. How can I put my shoes on the top of the nano and on the stride? So use a bowl. You don't know how? Eu perguntei assim, como que eu vou colocar o meu tênis em cima do nano e não vou destruir ele? Aí ele falou, você não sabe como? Anyone knows, guys? Alguém sabe, pessoal? Any answer to this question? I Debaixo have da answer, família. but let me see the guys here. I didn't understand the question. How can I put my shoes on top of the nano and don't destroy it? Yeah, without Yeah. destroying it. Embaixo da palmilha, o Danilo. Well, put it 5 centimeters above it. It's all just about the fields, or I mean, what's the question? He said, how I stand above the nano with my shoes without destroying the nano layers. Because the nano is like a baby, you know. Is the nano on any liquid or is it kind of dry? What Daniel is suggesting here is a dry. Okay. Well, I don't know. I'm just thinking that you have to put something that you can sort of stand above it, like a metal, not a metal, a platform, like even an upside down bowl, whatever. Jalal, Yes. like we can do like a glass, a box with glass. A box with the glass, it's a matter state. A Cláudia falou para fazer uma caixa com vidro. Ele falou, não, mas isso é o estado material. Ô Danilo, e se colocar ele embaixo da palmilha?
Ou plastificar ele? Porque embaixo da palmilha não vai estar em Não, contato. não é embaixo da palmilha, cara. Você tá em cima de uma bacia nano revestida. O que tem a ver com palmilha? Não entendi nada. I don't- That put you in thinking. That's good. Yeah, I think the best option is the chair because you have now 4 skinny legs instead of 2 big shoes. But it's okay. How I make a plate nano coated and I can stand above it? This is a good question, and there is an W- answer to it. But let me see. Without destroying. Yes, without destroying. Então, a pergunta de $1000. Como eu faço uma placa ou alguma coisa nano revestida, subo em cima sem destruí-la? Miguel, abre a janela aí, você vai cozinhar aí, cara. Quer um cafezinho? Cristiano, quando você fala, eu escuto todo o universo junto com você, velho, menos a sua voz. Ah, e você me lascou, não sei falar isso em inglês, não. So, anyone have answer? Yeah, eu entendi, Cristiano. Let me draw here. I just put, let me draw. I need to draw, okay? Can I draw? Let me check. I put here, this is the plastic nano coated. I put a wood here and go here, and I sit here. I'm above, but I'm not touching, but I'm above. Is it A okay? matter state. This is a matter state. Yeah, but now I'm not touching. I'm sitting No, above. No? no, no. Não, ele falou que não, Cristiano. Ele falou que não porque é o estado material. Não, mas não é essa a resposta que ele quer. You go with your soul. I don't know. Yeah, okay, you don't know. Anyone else? Alguém tem ideia, pessoal? Mas, ô Danilo, eu não entendi direito. Depois pro Jalal, é eu ou sentado com a cadeira ou só eu? Dentro A pergunta da bacia? é assim, Saga. Como você vai nano revestir uma bacia e ficar em cima dela sem destruir o nano revestimento, que é delicado? Tá, mas a bacia já vai estar nano revestida, né? Porque conforme você fala, parece que estar nano revestindo a bacia e estar junto. Não, né? Uma coisa é uma coisa. Ela já está nano revestida, ela já está pronta, você só está em cima dela. Tá, mas você não precisa tocar nela para estar em cima dela. Você pode sentar na Você sabe cadeira e flutuar? deixar o pé sobressalente. Mas a cadeira vai estar tocando nela e a cadeira vai quebrar a nanocamada, porque o revestimento é sensível. Mas a cadeira tem que estar junto também? Só os pés? Só os pés, estou falando. Cara, mas os seus pés vai quebrar a nanocamada, velho. A nanocamada é delicada. Você não pode pôr 80 quilos em Mas cima aí dela. que tá, o pé vai estar suspenso. Você, uma cadeira mais alta, a bacia, e você com os pés suspensos, como se fosse uma criança que não consegue tocar lá. Se eu não é- colocar água não e colocar os pés na água. Não é essa a resposta que ele quer. Não é algo no estado material, pessoal. Vocês não entenderam ainda. Now, yes. What? Yeah, I'm explaining for them. Okay. I thought he They are have an trying, answer. they are E trying ainda você to está precisando de 1 milhão. they are trying to fix it. They're trying to do it with the matter state. It's not about the matter state. No matter state, even if you think Ora. you hang from the ceiling and you will be in this, let's say, this chair, it is also a matter state. Even if you hang it from the ceiling, this is a matter state. Ele disse assim, mesmo que você ficar em cima de uma cadeira, mesmo que você pendurar no teto a sua cadeira e ficar em cima, ainda está usando o estado material. You have to be in plasmatic environment. Tem que estar no ambiente, você tem que estar no ambiente plasmático. Ok.
put water inside and immerse like Pythagoras, Eureka. Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Então, se eu me imaginar dentro da bacia, ficar próximo e me imaginar perto dela, eu vou estar usando o estado de plasma. If I imagine myself being on the top of the plate, I will be there in the plasma state. Yes, you can, but do it. Sim, você pode, então faça isso. You can do it, but something we can give for everyone. You do not need to imagine, you do not need to go to the monks, you do not need to go to whatever, and you do not want to study 50 years to do that. It takes you 1 day to do, or 2 days or 3 days maximum. Ele disse assim, é algo que você pode fazer, você não precisa ir para os monges, estudar 20, 30 anos para chegar no nível deles, você vai fazer em 2, 3 dias. And it can take you maybe seconds to understand. Talvez leve segundos para você entender, em vez de anos, que nem os monges. Sim, a gente consegue sentir o gosto de um refrigerante, de uma água, imaginando só em tomar ela, né? Então, para fazer esse exercício, é válido, então, fazer dessa forma, então. So he said we can taste a soda or water just by imagining it. So that's the way we're gonna do it. What imagining to have to do? We are doing something physical. Are you imagining when you put nano-coated copper and zinc plate and you make CO2? Are you imagining? You can do that. But if you want to teach, you go and you tell them, imagine there is CO2. What is CO2? Imagine there is nano-state. What's nano? Ele está falando assim, não tem nada a ver com imaginação. Quando você quer fazer um CO2, você pega 2 placas e faz. Você não fica imaginando. Como você vai explicar para alguém imaginando? Mas o estado, quando você faz o GANS, o CO2 ou o ZNO, o estado dele de plasma, o estado do GANS é de plasma. Sendo o estado de plasma, quando a gente está fazendo isso, a gente não está se conectando nesse estado? Como se alimentar, por exemplo, do plasma de uma maçã. Só em olhar para ela, em tocar com ela. Danilo. Fala, Josafá. Boa noite. Good evening, Jalal. Será que seria, por exemplo, nano revestir... Eu tenho uma placa nano, aí eu pego uma outra placa e nano revesto só um lado, e eu piso do lado material e o lado nano fica em contato com outro nano. Peraí, fala de novo. Eu pego uma placa. Eu tenho uma placa nano, certo? Aí eu pego uma outra placa, faço o nano revestimento só de um lado. E esse lado que vai tocar o nano. E eu vou pisar na parte que não está nano. Tá, entendi. What if, Josafá said, let me draw, okay? What if I take a plate and I nano coat both sides, and I take another plate and I nano coat underneath here, and I put my feet here, my foot here. Will be nano with nano here. You understand, Jalal? Jalal foi abduzido. Jalal? I think we lost Jalal. I think he left us with a puzzle. We must now Like, you know, like Dungeons and Dragons cartoon, the little man that disappeared. Yeah. You need to find your way home, guys. Bye bye. Can you repeat the question, please? The question is how can you
nanocoat a plate and put yourself on above it, on go on the top of the plate without hurting or breaking the nano layering? That's the $1,000 question. Well, you use a material in between that is neither magnetical nor gravitational. What do you mean? Can you explain? Nano-coated copper, for example, or just regular plastic. I'm not sure about the details on that one, but I guess normal plastic would do. Just to separate yourself from the direct contact. I mean, the only question here is like you're worrying about breaking the nano layer with your physical contact with your shoes. So separate yourself from that. But always remember, this is only about fields. This is not about physical contact. Same as the energy flowing in all of those systems. This is never about physical contact, as you learned about electricity in the school. This is always only about magnetic gravitational fields. Bom, e o que ele disse é que não se trata do contato físico, não, se trata apenas dos campos magnéticos e gravitacionais. Nós estamos preocupados com o contato físico, mas o que realmente se trata é dos campos. Eu só estou preocupado com o Jalal, cara, ele não voltou. Deixa eu ver se ele está falando aqui no Telegram. Pô, que Não. pena, eu entrei e já lá caiu. Pois é, cara. Mas você Mas acho que entendeu? ele deve estar com problema de internet. Entendeu o que eu quis dizer? Claro, entendi. Inclusive desenhei Porque vai aqui para ele. criar um campo magnético entre uma nano e a outra, entendeu? Então a gente não estaria esmagando, talvez, não sei. Por isso que eu tentei falar isso para ver se seria certo. Mas estaria sim, porque pega duas bobinas nano e esfrega uma na outra para você ver o que vai acontecer. Imagina colocar os meus quase 100 quilos em cima dela. Não sei. Era só uma ideia para ver se Eu tinha também alguma não sei. lógica. Eu sei que tem uma buscadora de conhecimento aí que eu já ouvi falar, que eu não lembro quem é, que ela disse que ela acorda flutuando na cama, ela acorda levitando. I heard that there's a knowledge seeker that every day wake up levitating on the bed. É a Celina. Do you know, guys? É a Celina? É a Celina. Celina Dion? Jalal? Yeah, I am here now. I'm using my Yeah. handy. My So- computer is disconnected and So- internet. The answer from Josaphat is you nanocoat this plate both sides, then you nanocoat this plate only beneath, only here. Then you put one on the top of the other and you stay here. Yeah. Is it good for not breaking the nano? Anyone remember Dr. Klaus when he made his nano disc? Alguém se lembra do Dr. Klaus quando ele fez o seu disco nano revestido? Yeah. So What- why what- don't you what- try to do the same? What was the purpose of the disc? Can you tell me? I don't remember. I think then he can give you the workshop. Cristiano sabe explicar aí, Danilo. Okay, there is another one. What about you do like swimming pool?
Então, que tal você fazer como se fosse uma piscina? And what about you do, you know, the cups, the two cups, and you put the ganses in between the two cups? In the same, you have it in the Kesha Foundation store. The same I what don't know. he said just now, Hmm. but you nano coat the whole, let's say, cup, a bigger one, and you nano coat outside the second one, which is you will stand in. And this one have its own distance gap between, and you can put a ganses in between the nano structure. So in this case, you will never destroy the nano layers because you are using a thicker nano layers. Also, the ganses is a nano structures. Bom, ele se referiu a um copo que vende na fundação, que ele é nano revestido, são tipo um copo dentro do outro, e entre eles tem os GANs. Let me try if I can annotate here, but where is it? How I can annotate with this one? I don't have. No, here I have. Danilo, eu falei, Okay. de ficar impresso na água em cima da superfície não revestida. Uhum. Falei, né? Até brinquei, fazer igual o Pitágoras, Eureka. Uhum. You know this cup? Vocês conhecem esse copo? You can put a ganses inside, Que você pode colocar os GANs dentro. and you can drink from it. This cup. It is in the foundation store. Can I show But the now- image? Cristiano, send me the link from the Cash Foundation store, the one to show it. It is a small one. This is a drinking cup, but you can do it a bigger one. It's like the ceramic. This is a third one, a ceramic. Because I think the ceramic is the same. You have GANs in between. Yes, even the ceramic, if you do it, it's very beautiful nano structure. The best one. There is a lot you can do. É como os copos de cerâmica que a Fundação Cash vende, né? Que ele é feito assim. Ele tem GANs entre as camadas dele. Uhum. Cristiano said that remember that Douglas made it once, something like this. Made what? Made this copper cup, the cup inside the other cup and the GANs between. Yeah, this all we done it all the time. But this is a small one to drink, but not to stay in it. Ele disse que eles sempre fazem isso, mas eles fazem pequeno só para beber, mas não para ficar dentro. Ele está pensando em fazer algo para você entrar, tipo uma piscina, entendeu? But one said, why don't we use also cotton above the nano? Cannot hold the pressure.
Cotton above the nano. Yeah, when you want to stand above it. Que tal se a gente usar algodão em cima do nano para segurar a pressão? It's an experiment, so you can do a lot of things, but think about it, if can destroy or not. Can a cotton hold 96 kilo like me without destroying the nano? You have to lose your weight, huh? Ô Danilo, pergunta pro Jalal, me veio na mente agora a imagem de uma bacia com fios de cobre nano revestido em volta dela. Em volta dela. A gente pode colocar por fora ou fixar por dentro com cola quente ou por fora. Vamos dizer assim, imagina você uma bacia grande com 3 fios nanos revestidos em volta, né? Tendo um espaço entre eles, né, para baixo, né? E em volta deles uma mangueirinha com os GANs também fixado ao redor da bacia. E eu com os pés dentro da bacia. What if I take fecha seu som, Saga, que tá dando eco. What if I take a container like this and I put nano wire around it and I put GANs outside in a tube and I put myself inside? Where you will stand? On the top of the container, but the wires I can put around like this. The wire here, the other wire here. And I put myself here. And I put GANs around with tubes. It's okay, but your feet still in the matter state, it will catch the matter state. Because you need to nanocoats here. You need to separate your physicality from the matter state. That's all. How you do it? A questão é que você tem que separar o seu corpo da fisicalidade. Como você faz isso? Então, Saga, tem que ser tudo nano revestido, entendeu? Para você estar em outro ambiente. It's not wrong what you are thinking, but you need to think more. Não está errado, mas você tem que pensar mais. Do you know, anyone knows about Dr. Klaus, where we can find it? Which one? Okay. You are really don't narrow your mind. Go to the sea. Go what? And now don't look at it. You are going to swim. Don't look at it. It is a dangerous place. Don't look at it. It is a nano. It is a gases, and I can not swim. I can connect to the universe. On the It's sea? It's a mindset. As you imagine you can do, why don't you go direct there? Because the sea, salt, and gases and nanos, every kind and shape and form. O Jalal disse assim, por que você não vai para o mar com uma mentalidade diferente, sem ficar com medo, sem pensar em nadar, mas se conectar com as criaturas, com o universo, porque ali tem GANs, ali tem sal, ali tem nano, ali tem tudo. And you can nanocoat a plastic bag from outside and just put yourself in this plastic bag. Você pode pegar uma sacola plástica e não revestir por fora e se colocar dentro dessa sacola. 100% you are detached from the matter state. Or you know this when you go to the sea, you are using this rubber boat. The small one for the children.
what they are using for swimming. You can nano coat from outside and you pee in it. Now you are touched. Você pode pegar um barco, como esses barcos que as crianças brincam na praia, pequenininho, pode revestir por fora e agora você vai estar. And I don't think the water will crash the nano. E eu acho que a água não vai quebrar o nano. You can Pode do a ser lot of things. Pode ser uma prancha, então, um moribug, né, revestir a parte de baixo do moribug, para a gente ficar flutuando nele. Revestir o quê? Sabe moribug? Não sei nem o que é isso. É uma prancha pequena que mais mulher usa para pegar onda, entendeu? Tem mais ou menos 1 metro, um metro e meio no máximo, entendeu? Ele é de material poroso, tipo isopor, plastificado. Ele é um material mais forte. Prancha de bodyboard? Bodyboard, é. What if I take a bodyboard? You know bodyboard, like surfing, and I nano coat it? From outside, you mean? Yes, you can. Sim, você pode fazer. But are you sure it will be all nano coated without any leak to the matter state? This is the point. O ponto é, você tem certeza que ele vai estar todo nano revestido, sem nenhuma conexão com o estado material? It's a good idea. Why not? But be sure that there is no leak. Mas tenha certeza que não vai ter nenhum vazamento. Okay, guys, I think it is it's very late now. And even my computer is not working. I don't know why. Okay, so next week we start 1 hour earlier? Yes, 1 hour earlier. Maybe we can, okay, because I have all the day, you know. I don't know you guys, but maybe we can start the time you want and just the Spanish come after, or maybe we can go like this 1 hour earlier. 1 hour earlier. I just have one question for Jalal that was brought up by the German community that I would like to still have answered here today. It was what urine or blood for the guns production to connect to our body, or any other substance for the guns production of CO2 to connect better to our body. Because Mr. Keshe said in early teachings that urine was not good for it because it's what the body throws out. Even the blood is connected to your emotion. So what is the benefit? You can use. It was only about this question about if urine or blood was better to add to the guns production if you want the special connection to your own body. Yes, okay. Use the amino acid of your hand. You have the fat in your hands, in your skin. There is amino acid. Just when you put can you close the mic, please? Yeah. Just when you put your plates to work, just put your fingerprints in any of the plates. It's better to the zinc plate. Kai said, what about the tears? No tears, no urine, no blood, no nothing. Your skin it have the fields of your soul, your physicality, and your emotion.
And this interaction with the environment create this this amino acid in your skin. You call it fingerprint, you know. So you just touch the plate. It's better the zinc plate. Just you are there, or you put your hand in the water and finish. Put your hand above the reactor and finish. You breathe in the reactor and finish. So you want physicality, you want emotion, what you want. Physical touch. Okay, thank you, Jalal. And physicality. Thank you. Okay, I just will translate this. A pergunta é como que faz para o CO2 se conectar melhor com o corpo? Usa urina nele ou usa sangue? Já ela falou que nenhum dos dois, porque o Cash disse uma vez que a urina é o que você descarta e o sangue é ligado à sua emoção. Já ela disse que a melhor coisa é você, o aminoácido que está nas suas mãos vai criar a conexão, né? Você tem gordura na sua mão, você tem o aminoácido, então só de você tocar a sua placa de zinco, ou você colocar sua mão sobre o seu reator, ou respirar perto dele, já vai conectar. So, yeah. Ô, Danilo. Gente, eu acho que o Jalal quer encerrar também. Ô, Danilo, eu tinha uma pergunta para fazer para o Jalal, eu te mandei a foto aí, algumas coisas que estão acontecendo. Tá duro entender aí, parece que tem um alienígena. Pessoal, quem não tá falando tem que fechar o microfone, senão não dá para o amiguinho falar. Vai, Sara. Ô, Danilo, eu queria perguntar para o Jalal, essa experiência que eu estou fazendo, que eu até te mandei a foto, tá aí no seu Telegram, eu montei um reator estelar dinâmico e usei o GANS do CO1 numa ponta, CO2 na outra ponta, ZNO2 na outra ponta. E lá em cima, onde ele fecha a parte estelar, eu montei um reator com um pouco de GANS de cada copo dos 5 copos. E mudou praticamente. Eu uso no meu entreceio um imã sempre quando eu vou dormir, né? Porque ele me traz a memória mais rápido e não me deixa esquecer para onde eu vou. E eu faço isso toda noite. E eu montei esse reator no meu quarto, né? E mudou completamente o sonho. Imagine como se você estivesse vendo um vídeo de videocassete, aí de repente você vai ver um vídeo em HDMI, sei lá, em aquele Full HD. Mudou o gosto, mudou a emoção, a sensação, mudou tudo. Tá, só qual que é a sua dúvida? Então, só que em certo momento eu acordo porque eu me sinto como se fosse saturado. Eu acordo com a intenção em desligar o reator dinâmico e eu desligo depois de umas 5, 6 horas. Na madrugada eu acordo para desligar, como se eu sentisse a necessidade de desligar, como se eu estivesse saturado. Queria que ele podia me explicar algo sobre isso, que eu posso tentar mais. Ele vai ter tempo para responder, que é bem tarde lá. So, Jalal, do you have time for one more question? Okay, all this question. Okay, go ahead, please, quick. Yeah. So, calma aí, deixa eu traduzir, senão eu vou esquecer, cara. Espera aí, calma lá. So he created a star formation with spinning ping pong balls on the top of fans, computer fans, and he put cup 1, cup 2, and the other one he put ZNO on the bottom, and on the top he put a little bit of each one of the 5 stacker, and he felt that he feels like the dream is much more intense, more quality of image, you know, like you are seeing now a HD or 4K image on the dream, but he wake up on the middle of the night
feeling the desire to turn off the reactor because it's like he's saturated. I don't know if we have this word in English, sorry, but he feel that it's time to turn off, you know? He deplete from energy. Yeah, and he just wake up every night. He have vivid dreams, nice dreams, better quality of image like this. But he every night wake up with the desire to turn off. Can you tell something about this? Mostra a foto aí. I don't know what he's using from the gases. The gases is I have told a you lot he of spectrum. Yeah. use Okay. on the Wait. It's have a bigger spectrum. You have the gravitational and the magnetical and in between. And why is so? Just because you have gases? Just go to the basic gases. You have CO2 and you have ZNO and you have CuO. Don't use the CH3. Don't use it. And put in each of the three and put the three of them in the top. yeah. You know, CH2, 1 and 2 you and know, 3. Everyone, whatever you use in separate bowl. yeah, Number 1, let's say CO2. Number 2 is CuO, and number 3, let's say you use ZNO. yeah, Okay, yeah. On the top, you put everything together. all the three, the same amount. You put it in the top. The top one must to spin in a other direction of the bottom ones. Not necessary. You are making only one which is spinning. Don't let all the four spinning. No, Don't they let them. are all spinning. Okay, if all spinning, just put them beneath your bed. Don't put them in the top. Beneath of the bed. Yes, beneath the bed, above the floor, beneath the bed. Uhum. Ok. Saga, ele falou o seguinte: pega essas bolinhas, coloca. Claro, pega bolinhas novas, né? Senão você vai estar contaminado com os outros elementos que tinha colocado antes. Coloca os GANs básicos, não trabalhe com esses GANs do copo da vida. Pega, coloca CO2 em uma bolinha de baixo, ZNO na outra bolinha e Q na outra bolinha. Na bolinha de cima, você coloca os três juntos. E coloca esse reator embaixo da sua cama. Ele não cabe. Eu te mandei a foto para você compartilhar para ele ver. Eu fiz uma torre, né? Ele não cabe. Don't fit underneath the bed because the top reactor is very tall. It's like a tower. If I may ask, I missed it in the beginning. Was there a specific feeling that you woke up with? Você tem algum tipo de sentimento específico com o qual você acorda, sim, Saga? Então, o que aconteceu é diferente, porque eu comecei a ir para lugares que eu nunca fui, são países, e me interagir com pessoas que eu nunca sonhei, nunca interagi. Né? E eu tenho a sensação de saturado, como se tivesse tomado uma vitamina, alguma coisa assim. Sabe quando você fica saturado? E aí eu acordo com a intenção de desligar o reator. Ok. So, fecha o som aí, por favor. I'm feeling like... Só um minuto, pessoal. Fechar o som do Jefferson. Okay, so he's feeling that he's going to other place during the dream that he never went before, to different places and meeting different persons. And he just wake up on the middle of the night feeling that is enough. He needs to turn off, you know. Always wake up on the middle of the night with the desire to turn off the machine. Feel saturated. He's feeling like saturated. I don't know if this word exists in English. It exists. It's the same.
Yeah, so it's like this. He go to different places than before and meet different persons and have more vivid dreams, but he feels saturated and just wake up to turn off every night. But is it a good feeling or a bad feeling with which he wakes up? Is it a disturbing feeling or is it a fuzzy, warm feeling? Like this is what I was asking. What is the color of the emotion, so to speak, when he wakes up? In the moment of waking up, this is the important part. Qual é a cor da emoção? Que tipo de emoção você sente no momento que você acorda, Saga? É algo bom ou algo ruim? Não, é algo bom, mas é diferente, eu não sei explicar. Por isso que eu estou falando, porque é diferente, eu não sei explicar. Porque é como se fosse Sorry, Saga. mais real. Mais Saga, real. Daniel, I have to leave, my dear. You can continue. Yeah. So thank you very much, guys. Thank you, Jalal. Thank you. Pessoal, o Jalal tem que ir se a gente quiser continuar. Do you want to continue, guys? Vocês querem continuar ou querem? Please translate his response, please. Yeah. Do you want to continue? Jalal gotta go, but we can continue. O Danilo. He's saying that it's different. He don't know how to explain. Ok, fala aí quem quer falar. Danilo Jefferson. É que eu cheguei agora. Se puder só resumir um pouquinho qual é o tema, só para entender, se for possível. O Saga, ele criou uma formação estelar e ele colocou uns GANs lá do copo da vida, tal, e ZNO, copo 1, copo 2, ZNO na base, e em cima um pouquinho de cada GANs dos 5 copos, e ele descreve que ele tem sonhos mais vívidos, com imagens mais claras, mas ele acorda no meio da noite sentindo desejo de desligar, sentindo que ele está saturado. He said that the emotion when he wake up is good, but he feels saturated, and he don't know how to explain. But at the same time, he brings it up here as a kind of a problem. That's why I was wondering. Like, I mean, if I wake up early, I just get up and do stuff, and I don't wonder about why I wake up early, you know. But I get the feeling that it's a little bit different for him. Please translate. Ele disse assim, Saga, que dá a impressão que você está um pouco preocupado, né? Porque você acorda no meio da noite querendo desligar, tal, e isso está te gerando uma certa preocupação, é isso? Não está gerando preocupação. É assim, os sonhos normais, as viagens que eu faço, o normal é diferente. A sensação, o tempo, o espaço, sei lá, peso, medida, tudo é diferente. Quando eu comecei a usar isso, mudou a sensação de tempo, espaço, de peso, e é como que se eu já tivesse dormido as horas necessárias, feito as coisas necessárias, e só que eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas, não é hora de acordar ainda, e eu tenho, assim, como se fosse a sensação, alguma coisa falando, pode desligar agora. Você volta a dormir depois ou não? Volto, eu faço normalmente isso, até em sonhos, eu acordo, volto e volto para o mesmo sonho, continuo o sonho. It's like he is full of battery, charged battery, and he wake up 4 in the morning, 4 o'clock in the morning, and just feeling the desire to turn off. And it's like this. He's not concerned about it. He just wants to understand, you know. 4 o'clock in the morning is the height of the melatonin or serotonin cycle, which is also the best moment in the entire day to meditate, for example. 4 o'clock in the morning is the very best time to meditate, because this is the moment when you are naturally, from your brain chemistry, connected to the universal fields over your pineal gland, your pituitary gland. So it's perfect, actually. Just sit down in your bed, go into yourself and use that time just to
to really charge from the field for yourself. It's wonderful. Every Buddhist in India would envy you for waking up at exactly this time in the morning. Uhum. Ok. Ele disse que às 3, 4 horas da manhã é o pico de serotonina e melatonina, não sei se eu estou lembrando direito, da química corporal. Então, os monges budistas teriam inveja de você de estar acordando essa hora, porque é o melhor horário para você meditar. Então, você podia aproveitar essa hora e tentar meditar, tentar ir para dentro de você mesmo e aproveitar. Tá bom. Valeu aí, pessoal do YouTube. Muito obrigado. Até a próxima semana. Aviso: material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral, o diálogo do processamento de bens. Tais informações não se destinam a servir como substituto para treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser o substituto para a recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado ou de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos, se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional, consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.